The Ho Chi Minh City Party Congress resolution for 2025-2030 identified science, technology, and innovations as the key drivers of a new growth model. And by 2030, the city aims to strengthen its position as a leading startups and innovation hub in Southeast Asia, with 40% of businesses engaged in innovations. And the city also targets 8 to 10% of R&D results commercialized and 5,000 innovative startups. And with this, Ho Chi Minh City aims to be among the world's top 100 cities with the most dynamic, innovative startup ecosystem by 2030, laying the foundation for sustainable development. Wetlands are among the planet's most productive ecosystems. They store carbon, help clean our water, protect communities from floods and storms, and provides habitats a remarkable range of plants and animals. And when you look at the numbers, it becomes even clearer. According to the Ramsar Global Wetland Outlook 2025, wetlands support an astonishing 40% of the world's known plant and animal species. And even though they cover just 6% of the Earth's land surface, they store more than a third of global soil carbon and contribute over $7.98 trillion to the global economy each year, more than 7.5% of global GDP. And all that you just said, Phoebe, makes the global picture all the more worrying. Experts warn that wetlands are disappearing up to 3 times faster than forests, driven by land use change, including agriculture and infrastructure development, pollution, and climate change. Without urgent action, the world risks losing the priceless services these ecosystems provide for people, nature, and climate. Now, as we look back on 2025, it was a year marked by remarkable achievements across many areas of national life, culture included. Lunar New Year stands as the most important traditional festival in the cultural life of the Vietnamese people. It's also a time when the most enduring and deeply cherished cultural values come together, shaping the identity of the Vietnamese nation. Now, in the context of globalization and deep international integration, preserving and promoting cultural identity has become an increasingly urgent requirement. It's within this context that Party General Secretary To Lâm signed and issued Resolution number 80 of the Politburo on the development of Vietnamese culture, referred to as Resolution 80. Now, Resolution 80 marks a major turning point as, for the first time, cultural development is quantified through concrete targets directly linked to economic growth indicators and national competitiveness. And among the most notable goals, by 2030, Vietnam's cultural industries aim to contribute approximately 7% of GDP, and between 5 and 10 national cultural brands are to be established. And looking ahead to 2045, the cultural industry and creative economy are identified as key pillars of sustainable development, contributing about 9% of GDP and positioning Vietnam among the top 3 in ASEAN and the top 30 globally in the National Soft Power Index. Hello and welcome to The Point, your focus on what matters right now. I'm your host for today's program, Dylan Lê. On January the 29th, during European Council President Antonio Costa's official visit to Vietnam, the two sides agreed to upgrade Vietnam-EU relations to a comprehensive strategic partnership, marking 35 years of diplomatic ties. With this move, Vietnam becomes the EU's first comprehensive strategic partner in ASEAN. Hello and welcome to our special edition of Inside Asia. And from all of us here, we wish our viewers around the world a very happy Lunar New Year. Today marks the first day of the Year of the Horse, a time when billions of people across Asia welcome new beginning filled with hope and renewal. Now, the horse in Asian culture is a powerful symbol of strength, independence, and forward momentum, values that resonate strongly as we step into a new year. And in this special New Year edition of Inside Asia, we will take you closer to the festive atmosphere, traditions, and stories that define this moment across the region. And wherever you're watching us from, we wish you good health, happiness, and peace in the year ahead. May this Year of the Horse bring energy for new journeys and resilience in the face of challenges. A year to move forward with confidence, embrace change, and seize new opportunities. A year of connection with family, community, and the wider world.
Here, the horse is more than an image. It is a story shaped by belief, craftsmanship, and identity. Story told through temples, rituals, and art forms passed down through generations. But the story doesn't stay still. It moves across borders, across cultures, and into new creative expressions. Now across Asia, the Lunar New Year is marked not by a single ritual, but by a rich tapestry of traditions, each shaped by history, belief, and everyday life. And from the colors that we choose to the foods we prepare and the symbols we display in our homes, every detail carries a wish for the year ahead. Some traditions are meant to invite good fortune, others to ward off bad luck, and many are about honouring family, ancestors, and the passage of time. While the customs may differ from one culture to another, the meaning behind them is often shared: hope, renewal, and connection. And in this next segment, we explore how different cultures across Asia welcome the Lunar New Year through traditions and symbols that have endured for generations. A closer look at the rituals, the meanings, and the cultural values they continue to carry into the present day. Here's how Lunar New Year traditions come to life across cultures. And when wishes have found their symbols, they find their way to the table where traditions are tasted, shared, and quietly believed in. Lunar New Year cuisine is not just about taste. It is about meaning, about how people choose to eat their way into a new beginning. Across cultures, food on the first days of the new year carry hope, belief, and intention. And it is also not about what tastes good or bad, but about what is believed to bring fullness, prosperity, and continuity into the year ahead. And each dish tells a quiet story of abundance wished for, of harmony preserved, and of a year hoped to be better than the last. In this next segment, we explore how food becomes a cultural language of hope, shaping how we welcome a new year with care and belief. And from all of us here at Inside Asia, Happy Lunar New Year! Across a wide range of materials, including in ceramics and terracotta. And as the Lunar New Year approaches, the art exhibition titled Thưa quý vị, bên cạnh tôi lúc này là hình ảnh một chiếc trống đồng Đông Sơn, biểu tượng kết tinh rực rỡ của văn hóa Việt Nam. Và để tạo nên một chiếc trống đồng, tổ tiên người Việt đã phải trải qua cả một quá trình kỳ công. Từ đúc khuôn, nấu chảy kim loại, đổ khuôn, đến từng đường nét chạm khắc tỉ mỉ bằng đôi bàn tay khéo léo và khối óc sáng tạo. Hình ảnh chiếc trống đồng tinh xảo không chỉ thể hiện kỹ thuật luyện kim đỉnh cao của người xưa, mà còn là biểu tượng cho cách mà văn hóa Việt Nam được hình thành. Được rèn giũa qua thử thách của lịch sử, được bồi đắp bởi trí tuệ, tâm hồn và bản lĩnh của bao thế hệ. Và trên mặt trống đồng, mỗi họa tiết sẽ mang một tầng ý nghĩa. Hình ảnh người lao động nói lên khát vọng xây dựng đất nước, hay là cảnh sinh hoạt cộng đồng thể hiện tinh thần đoàn kết. Những cánh chim lạc tung cánh gợi lên ý chí vươn cao, vươn xa của dân tộc Việt Nam. Và đặc biệt những vòng tròn đồng tâm lan tỏa từ tâm trống giống như các lớp giá trị văn hóa nối tiếp nhau, truyền từ quá khứ đến hiện tại và hướng tới tương lai. Tinh thần ấy cũng chính là điều được nhấn mạnh trong nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, trấn hưng môi trường văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa và để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, là sức mạnh nội sinh quan trọng cho sự phát triển đất nước. Cùng với nghị quyết 80, điểm nhấn đặc biệt của Đại hội 14 của Đảng là sự chuyển dịch mạnh mẽ sang tư duy, kiến tạo phát triển và quyết tâm đặt văn hóa vào vị trí trung tâm, coi đó là nguồn lực nội sinh để đất nước vươn mình bền vững. Và cũng như chiếc trống đồng chỉ hoàn thiện khi hội tụ đủ lửa, kim loại, khuôn đúc và bàn tay tài hoa, sự phát triển văn hóa hôm nay đòi hỏi sự chung tay của cả hệ thống chính trị, của trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam ở khắp Nam Châu. Đặc biệt, những vòng tròn đồng tâm lan tỏa từ tâm trông giống như các lớp giá trị văn hóa nối tiếp nhau, truyền từ quá khứ đến hiện tại và hướng tới tương lai. Và tinh thần ấy cũng chính là điều được nhấn mạnh trong nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, bảo tồn và phát huy giá trị.
Cùng với nghị quyết 80, điểm nhấn đặc biệt của Đại hội 14 của Đảng là sự chuyển dịch mạnh mẽ sang tư duy, kiến tạo phát triển và quyết tâm đặt văn hóa vào vị trí trung tâm, coi đó là nguồn lực nội sinh để đất nước vươn mình bền vững. Cũng như chiếc trống đồng chỉ hoàn thiện khi hội tụ đủ lửa, kim loại, khuôn đúc và bàn tay tài hoa. Sự phát triển văn hóa hôm nay đòi hỏi sự chung tay của cả hệ thống chính trị, của trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam ở khắp Nam châu. Thưa quý vị, văn hóa là cội nguồn của bản sắc dân tộc, là nền tảng tinh thần và là sức mạnh nội sinh của quốc gia. Khi văn hóa được đặt đúng vị trí, được đầu tư và phát huy đúng cách, đó cũng là lúc mỗi người Việt Nam, dù ở trong hay ngoài nước, đều có thể tìm thấy điểm tựa để cùng hướng về Tổ quốc, chung tay xây dựng đất nước phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới. Chương trình Hướng về Tổ quốc ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo. Thưa quý vị, văn hóa là cội nguồn của bản sắc dân tộc, là nền tảng tinh thần và là sức mạnh nội sinh của quốc gia. Khi văn hóa được đặt đúng vị trí, được đầu tư và phát huy đúng cách, đó cũng là lúc mỗi người Việt Nam, dù ở trong hay ngoài nước, đều có thể tìm thấy điểm tựa để cùng hướng về Tổ quốc, chung tay xây dựng đất nước phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới. Chương trình Hướng về Tổ quốc xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các số tiếp theo. Whereas previous efforts focused primarily on land borders, the new phase identifies cyberspace as a key front line. Victims of human trafficking are no longer limited to women and children, but now span all genders and age groups. The program places strong emphasis on the applications of science and technology, including the development and effective operation of a victim database to support prevention and response efforts. Victim protection and assistance are implemented under a victim-centered approach with the aim of creating sustainable livelihoods. You're with Deep Dive on Inside Asia, as we spotlight one prominent issue in Asia every week. And March 3rd, in particular, is observed annually as the United Nations World Wildlife Day, and we are well aware that Earth is home to countless species, shaped over billions of years of evolution. Yet overexploitation and unsustainable development are pushing nearly 1/4 of the planet's species toward the risk of extinction. And that's exactly why World Wildlife Day matters. Celebrated every year on March the 3rd, it honors wild animals and plants and recognizes the unique roles wildlife plays in sustaining ecosystems, supporting livelihoods, and maintaining balance on our planet. On this day, it is again stressed that biodiversity conservation is a shared responsibility across the political system and society. Vietnam, among which is a member of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, or abbreviated CITES, one of the world's largest conservation agreements, which ensures international trade does not threaten more than 40,900 species. That's right, and in 2026, World Wildlife Day takes on a very specific focus. The theme is medicinal and aromatic plants, conserving health, heritage, and livelihoods. It highlights how these plants are essential, not only to healthcare systems, but also to traditional knowledge and to the sustainable incomes of communities around the world.